Портал Тифлоинфо представляет Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей. Добрый день, дорогие зрители. 17 часов в Москве. С вами сегодня я, Андрей Поликанин. Со мной в студии Ксения Блейк. Ксюш, привет. Всем привет, привет большой. Эфир обеспечивает Полина Иванкевич, перевод обеспечивает Олег Шевкун. И у нас сегодня в гостях Брайан Харджен, незрячий бизнесмен из Великобритании, радиоведущий, автор многочисленных скриптов к программе JAWS для Windows и своих собственных продуктов для незрячих. Сегодня мы расспросим Брайана о том, чем же он, собственно говоря, занимается и в чем состоит его бизнес, в чем состоит его помощь незрячим людям. Hello, Brian, and welcome to the show. He's given quite an introduction of yours. And hello and welcome. Thank you very much indeed. It's a great pleasure to be here. Спасибо большое, очень рад быть здесь. У нас, к сожалению, сегодня проблема, мы не можем запустить синхронный перевод, поэтому вот имеем, что имеем, друзья, но будем стараться, будем работать в этой ситуации. Да, Брайан, расскажи, пожалуйста, о себе. Я всегда начинаю опрос, так сказать, наших англоязычных гостей именно с этого, потому что многие могут не знать, аудитория у нас все-таки русскоязычная. Расскажи, пожалуйста, о себе, как вот кратко, в более-менее краткой форме. For a start, Brian, just a few words about yourself. What would you like to share about your biography, who you are, a brief self-introduction? I'm a totally blind person and have been since birth. And I got into working with computers probably at the age of about 10 or 11 years old. And that was in the early 1980s. And one of the things that I really wanted to do was to learn a little computer programming in order that I could write my own games. Because people, particularly at that time, did not have any computer games if they were unable to see. Во-первых, я тотально незрячий человек, я родился незрячим, а компьютерами я начал заниматься в начале 80-х годов, тогда мне было 10-11 лет примерно, и я захотел начать программировать, но конкретно я захотел писать компьютерные игры, потому что тогда практически не было игр, доступных для незрячих людей. Какие игры вы хотели в то время писать? Что интересовало? What were some of those games? Это имитация игр для незрячих или просто игры, вообще в целом? Were you trying to imitate some generally available games, or were you trying to develop your own? How would that work? I was developing two kinds of games. Many people who I was living with, many children had TV-based games, television-based games. And what I was trying to do was to at least program something that I was able to manage. So there were text adventure games and also Space Invader type games where I was using audio musical notes in order to identify where you were as the player and where the aliens were. На самом деле два типа игр меня интересовали. Во-первых, тогда уже у многих детей, у многих моих сверстников в Великобритании были игровые компьютерные приставки. Эта штука подключалась к телевизору, и люди с удовольствием в это играли. Мне тоже хотелось в это играть, поэтому я заинтересовался ролевыми приключенческими играми. В данном случае, конечно, эти игры были текстовыми. Ну и еще меня интересовали так называемые космические игры. Смысл был в том, чтобы по звуку определить, где находится сам игрок и где находится пришелец, инопланетянин, вторгшийся в пределы нашей планеты. Короткий технический вопросик. Это на какой платформе было, на каком языке программирования, как вообще это было все? So what platform were you using? Which programming language? It was very basic. The language was called BASIC at the time, and it was using what we called the BBC microcomputer, which was made by a company called Acorn, and also the ZX Spectrum, which was manufactured by Sinclair. На самом деле это все было на Basic, и было два компьютера, с которыми я работал. Во-первых, это был BBC Microcomputer, который делала компания Acorn, и ZD Spectrum, еще один компьютер, с которым я тогда работал.
So as time went on, I was beginning to use computers in my various employment roles. I was an advocacy officer at one stage, working with visually impaired children, and I needed to use computers for that. But I was always interested in the programming of them and the technical aspects of them. And when I eventually, in the mid-1990s, obtained the JAWS for Windows screen reader, I realized that it had a very powerful programming language behind it, and I could create script files so that I could automate some of the work that I was doing just on a personal level. Но шло время, я работал в разных областях. В частности, я занимался тем, что представлял интересы незрячих детей, незрячих подростков в сфере интеграции. И там тоже приходилось использовать компьютеры в работе с этими детьми, с этими подростками. Ну и в середине 90-х годов я познакомился с программой экранного доступа JAWS, и я увидел в JAWS замечательный скриптовой язык скриптов. И я понял, что это как раз то, что мне надо для того, чтобы заниматься кастомизацией программы под потребности свои и потенциальных клиентов. И как долго вы учили язык скриптов, и какое было первое приложение, которое стало более доступным с вашей... Да, и вообще где и как? То есть как вообще обучался скриптовому языку? Потому что документация, конечно, есть, но это все-таки не обучение в прямом смысле. Well, there are a few questions right here. First, script documentation at that time was really scanty, and it was not available. No, was not readily available. How long did it take you to learn script language? How did you learn script language? And what was the first application you made accessible? Okay, so first of all, there was a tutorial available that was produced by Freedom Scientific. I think this was in about 1997-98. And this was written by a gentleman named Ken Gould. And it did a very good job at teaching you how to program JAWS with scripting in a very tutorial-like manner. Apart from what I was saying about working with computers in the early 80s, I wasn't really a programmer as such. I'd never had any formal education in programming. So Ken Gould's book was very good at presenting information about the JAWS scripting language in a very straightforward manner. Во-первых, нужно понять, что документация все-таки была в 1997 или 1998 году. Вышло так называемое учебное руководство по скриптам JAWS. Оно вышло на английском языке. Это был такой файл, который можно было найти у компании Freedom Scientific. Написал его человек по имени Кен Гулд. Это как раз Кен Гулд рассказывал в этом своем руководстве о базовых концепциях, об особенностях использования скриптов. И для начала, ну и не только для начала, этого было вполне достаточно. Тут нужно объяснить, что, хотя я сказал, что с 80-х годов интересовался компьютерами, все-таки это скорее было любительское увлечение. Я не был профессиональным программистом, и мне, конечно, такая документация была нужна, вот, чтобы все это просто доступно было объяснено. So in the 1990s, I was then working in a rehabilitation center for people who were newly blind or partially sighted. And one of the things that I appreciated very much is that along with visual impairment often comes additional disabilities. So these could be physical disabilities, but they could also have additional learning challenges or just be particularly slow at using the keyboard. And I had heard of a program called Dragon Naturally Speaking, which allowed a person to be able to control the computer using the human voice. So my first application of any degree of seriousness was to ensure that these two products could fit together. That was JAWS and Dragon Naturally Speaking, so that a person could not only dictate text into the computer, but emulate all of the JAWS screen reading commands by voice.
Тут нужно отметить, что во второй половине 90-х годов я работал в реабилитационном центре для недавно ослепших людей. Там были люди, которые полностью потеряли зрение, были люди, которые частично потеряли зрение. Но я обратил внимание на то, что зачастую у этих людей бывают сочетанные патологии. Наряду с отсутствием зрения у человека, например, какие-то ограничения в двигательных функциях, ограничения моторики. У него проблемы, он не может пользоваться руками или другие ограничения, которые препятствуют ему в освоении компьютера. И я также обратил внимание на то, что существует программа, она была уже довольно популярна в конце 90-х годов, называлась она Dragon Naturally Speaking. Это система, работала она тогда только на английском языке, система, которая позволяла диктовать, вводить текст в компьютер при помощи голоса, да, вот программа диктовки. И мне стало интересно, а что если через скрипты соединить Dragon Naturally Speaking с программой JAWS, чтобы можно было не только вводить текст в компьютер и не только управлять самим компьютером, но также и управлять таким образом функциями JAWS и обходиться без клавиатуры. Это тогда уже был проект JSA, и он продавался уже в то время, или это было что-то, какое-то бесплатное решение? So is that what, so was JSA actually available then? Is it when you made it, or was it like a preliminary solution or a free solution that you offered prior to JSA? No, the first version of JSA, when I had constructed it, was actually demonstrated at an exhibition or conference, as you might describe it, so that we could actually gain some reaction as to what people thought of it, and the reception was very positive. And so I think a year after that was when I actually launched the first version of the product, and that was back in 2003. Нет, тут прошло определенное время между вот этой моей работой и JSA. Дело в том, что первая версия JSA вышла уже в начале 2000-х годов. Я показывал ее, это предварительная была версия, я показывал ее на специализированной выставке или конференции, как хотите. И я увидел, что принимают ее очень и очень благосклонно. И вот где-то через год после первого показа, в 2003 году, уже вышла первая версия моего продукта JSA. Okay, so from that point, it was particularly sold in the United States. People in America seem to be far more receptive to using voice recognition. They have a lot of organizations over there which support veterans, war veterans, for example, people who are newly blind, and a lot of the sales of the product were made in the United States, and those people were instrumental in shaping the product's future. They let me know the kinds of things that they would like to do that were suitable for people who were blind and who were also using voice recognition, because it's not just a matter of emulating the JAWS screen reading commands, but a lot of features have been built into the product over the years so as to make it more possible and easier for people who cannot use the keyboard to get done what they need to. Интересно отметить, что первые версии JSA как раз стали продаваться прежде всего в Соединенных Штатах. А рынок Соединенных Штатов был к этому более готов. Во-первых, американцы как-то были более готовы к тому, чтобы разговаривать с компьютером, к тому, чтобы диктовать в компьютер. Во-вторых, там были организации, которые были готовы покупать эту технологию. В частности, там очень хорошо поставлена поддержка военноослепших и людей, потерявших зрение в армии во время военной службы. И вот, собственно, эти организации стали прежде всего покупать лицензии JSA для своих клиентов, для своих подопечных. И пошла обратная связь. Это очень важно. Ведь JSA — это не просто про то, чтобы имитировать команды JAWS в работе с компьютером. JSA — это про то, чтобы упростить работу с компьютером в принципе и ориентировать ее на голосовой ввод. То есть вот, исходя из их обратной связи, продукт дальше разрабатывался, улучшался и так далее.
Сейчас мы вернемся к этому, это как раз плавно подводит нас к теме бизнеса, но у нас приоритет вопросом из чата. В чате нас спрашивают, точнее тебя, Брайан, спрашивают. Брайан, а вы используете NVDA? Такой провокационный вопрос. We will come to this conversation, but we do have our chat, and people are asking, several people in the chat are asking you whether you use NVDA or whether you use JAWS exclusively. I use JAWS exclusively on a personal level, if that's the correct answer. Вот на личном уровне, если я так могу сказать, да, я пользуюсь JAWS эксклюзивно, исключительно. И также просят подсказать стоимость продукта JSA. Но это, я так понимаю, что исключительно англоязычная And they're версия. also asking about the costs of a license for JSA, but I understand that's not going to be of use for people outside the English-speaking world. That is correct. Да, а тут нет смысла, потому что это все-таки для англоязычного мира, он не работает на других языках. Но тогда у меня вопрос, а почему англичане так, так сказать, не сразу приняли продукт? Это что, не было поддержки на государственном уровне или это было дорого для обычного человека, который живет на пособие? You mentioned that the better reception of JSA initially was in the United States. What caused England or the UK to lag behind? Was it because the Brits were not used to speech commands, or was it because there were no organizations or not enough organizations willing to dish out the money for that to support the blind folks? That's a very good question. Очень хороший вопрос. I'm not sure that Britain has completely caught up yet to the way that United States and particularly Canada also have embraced the technology. I think the view of the rehabilitation workers here particularly is that it's much better for a blind person to have keyboarding skills, and they feel that voice recognition does not produce accurate results, whereas we know that the recognition, particularly with Dragon Naturally Speaking, has improved an enormous amount over the years. Я думаю, кстати, что и сегодня уровень принятия вот этого продукта в Великобритании не дошел до того, что есть в Соединенных Штатах, и особенно до того, что есть в Канаде. Наверное, по нескольким причинам. Одна из них, я думаю, в том, как к этому продукту и, в принципе, к этой задаче относятся реабилитологи. Потому что профессиональные реабилитологи здесь считают, что незрячему человеку в любом случае нужно осваивать клавиатуру прежде всего. И скептически относятся к возможностям текстового ввода, в то время как я считаю, что, допустим, программа Dragon Naturally Speaking за годы существенно улучшилась как раз в том, как она обеспечивает ввод, в той аккуратности ввода, в том, как все это работает. И несмотря на то, что ваш продукт не был столь хорошо принят в Великобритании, вы все-таки решили организовать свой бизнес, который был направлен на незрячих и слабовидящих людей, а также людей, наверное, с другими нарушениями. Почему вас это не остановило, так скажем? Могли бы продолжать работать на какую-нибудь организацию, а не заниматься собственным делом? How did you venture into your own business? I mean, the reception of JSA in the UK was less than stellar. Why would you want to start a business oriented towards the needs of blind and visually impaired people and other people with disabilities rather than continue working for somebody else? Because that was a risk, that was a step to calculate before making. Why did you make that? It was a very risky step to take. JSA has always been a very small part of what I have done in my professional life. A lot of what I was doing beforehand, before we started the company, was visiting different organizations and companies across the UK and scripting applications so that blind people could stay in employment. We have a government scheme over here which funds that kind of work to be carried out.
Ну, во-первых, JSA, конечно, не является и до сих пор не является главной частью нашей работы. Дело в том, что еще до начала разработки JSA я занимался, в частности, тем, что посещал различные организации, где есть незрячие сотрудники, и исследовал возможности и решал проблемы кастомизации, в частности, скриптования профессиональных приложений для этих сотрудников. У нас в Великобритании есть система, которая позволяет компаниям получить оплату за подобные услуги, для того, чтобы сделать приложения или рабочую среду кастомизированные для тех или иных сотрудников. Вот, собственно, этим я и стал заниматься. Тогда тут вопрос из чата буквально на эту же тему. Какой из ваших продуктов первым принес вам прибыль? So what was the first product that actually brought you profit, that allowed you to make money? Well, the training and particularly the JAWS scripting, what I was going to go on to say was to finish the question that you've just asked me. And that was that we felt that because there were not too many people in the UK who could carry out JAWS scripting on this basis, and because of the JSA product, then we had a viable business in order to get started. And then we were able to build products off the back of that in order to sustain it even further. А вот это как раз к тому вопросу, на который я уже начал отвечать. Смотрите, я начал заниматься скриптованием и кастомизацией, и обучением, подготовкой. Собственно, вот это стало прибыльной частью бизнеса. И, во-первых, у меня был уже такой опыт. Дальше мы добавили к этому продукт JSA, и это нам тоже помогало, потому что у нас тоже были установлены уже контакты, все это работает вместе. Ну и дальше к этому мы начали добавлять другие продукты, которые, еще более укрепляли компанию. So the first product that we developed when the business had started was called Leasey. That is spelled Leasey. It stands for Learn, Enable, Advance, So Easy. And Leasey has two strands to it. The first, would you like to pick up from there? No, just go ahead. Uh-huh. Okay. The first is a menu-driven system which allows a complete computer beginner to be able to operate the computer without the need to interact with the desktop or the start menu, anything of that nature. And the menu prompts and help will be delivered using real human speech. The second part, though, is for people who are intermediate to advanced JAWS users. And this contains a set of productivity tools and services which allow a person to be more productive with their computers. Просто одним из первых продуктов, пожалуй, первым нашим успешным продуктом стала рабочая среда, которая называется Leasey. Это английское слово, которое сформировано по первым буквам, с первым буквам слов, которые входят в название этого продукта. Но там смысл вот в чем. Мы поняли, что, во-первых, нужна простая операционная среда, простая среда для работы начинающих пользователей. Это была менюшка, фактически менюшная такая программа, которая устанавливается на компьютер, и вы получаете менюшку из простых действий. Это меню, можно по нему перемещаться клавишами, стрелочками, и озвучивается этот пункт меню, то есть для самых начинающих пользователей. Вот. Но там была и вторая часть. Это как раз вторая часть была для продвинутых пользователей или для пользователей на среднем уровне и продвинутом уровне. Это был набор инструментов и скриптов для улучшения работы с JAWS. То есть вот это вот коммерческий проект, который нам начал приносить успех. Смотрите, у вас же есть некий конкурент, это Dolphin Guide. Как удается выдерживать вот это соревнование? Или у вас просто свои клиенты и люди, которые предпочитают именно ваш продукт? Я сейчас говорю о начинающей версии. But, you do have a competitor, Dolphin Guide, especially for the beginner version. How do you compete? How do you hold the market? Do you just develop contact with people, or do you respond to feature requests? How specifically do you do that? We definitely respond to feature requests. In fact, I would say that 80 or 90% of the improvements that come to Leasey are through feature suggestions from users, particularly with the what we call Leasey Advanced version. In terms of the beginner
product. The difficulty with a product such as Dolphin Guide is that you are locked into a paradigm. You are locked into this menu-driven system. The user cannot grow at all. There is going to come a point, probably, when the user is going to want to graduate to using applications that particular product does not support. For example, spreadsheets or more complex web pages, to name but two. Now, with Lisi, you can easily switch off the menu-driven system. You can go back to it any time, but you can switch it off, and then you can benefit still from the enhancements that have been put into the product, but you can use JAWS as if it was just installed on the PC for the first time and all the functionality that offers. Тут на этот вопрос нужно отвечать, опять-таки, в двух частях, по двум составляющим вот этой системы Lisi. Для продвинутых пользователей и для начинающих пользователей. Для продвинутых пользователей главная фишка у нас в том, что мы быстро отвечаем на пользовательские запросы. 80, а то и 90% фишек, которые мы предлагаем, как раз, собственно, и берутся из пользовательских запросов. Люди просят, мы это делаем. И смысл в том, чтобы это сделать быстро и оперативно. Что же касается версий для начинающих, и вы сравниваете это с Dolphin Guide, там все-таки немножко разная философия продуктов. Dolphin Guide — это закрытая менюшная система. Она не дает выхода на приложения, которые уже есть на компьютере. У нее собственный редактор, собственный браузер и так далее. А что, если человек хочет расти? Что, если человек, например, хочет переходить к более сложным документам или к более сложным приложениям, более сложным страницам? Или хочет, например, использовать табличный редактор? Вот здесь у Lisi другая философия. Да, мы даем меню, мы даем некую рабочую среду, но из этого меню всегда можно выйти, из этого меню всегда можно перейти на другие приложения, которые установлены на компьютере, и там будет определенное дополнение, определенное совершенствование функционала JAWS, но есть вот этот мостик, есть переход к тому, что на компьютере уже установлено, вместо того, чтобы человека заталкивать в какую-то специально созданную для него рабочую среду. Но NVDA не поддерживается, я так понимаю. But again, that's a JAWS product. It's a JAWS-related product. It does not support NVDA, right? JAWS is everything we do. Да, все, что мы делаем на JAWS. JAWS-based company. Наша компания целиком основывается на JAWS. Раз уж мы заговорили о Lisi, это ваш masterpiece, как по-русски сказать, шедевр. Можно сказать, да, шедевр. Планируется ли локализация, и если нет, то почему? Какие вот видите проблемы в этом всем? For Lisi, do you see a potential for localization into other languages? If so, then how? If not, then why? I knew this was going to arise. Я знал, что вы об этом спросите. А как? We had to, you know, really had to. Yes. Как же мы об этом не спросили бы? So let me explain our feelings about localization. Как мы относимся к локализации? We have a version of our JSA product in German. У нас есть немецкая версия программы JSA. And it took an enormous amount of work in order to prepare that. Anyone can develop script files and translate them, even if it's a fairly complex product. But to my mind, there is always a lot more to developing a commercial product than translating scripts into an alternative language. Понимаете, какая штука? Даже немецкую версию. Нам нужно было очень много времени, чтобы ее сделать. От локализации история в следующем. Даже если мы берем очень сложный продукт, сделать скрипты, перевести сообщения скриптов, это одна история. Но с моей точки зрения этого недостаточно для того, чтобы сделать хороший коммерческий продукт. Локализация должна быть гораздо более глубокой и более обширной. So, for example, with JSA, you have to translate over 2,000 commands. There is the documentation which needs to be prepared, which runs to approximately 500 pages. Oof. There is the support, the technical support that needs to be provided. There is no point in offering a product in a language if it cannot be supported in that language. It's got to be sold by a company to people who understand the market in the individual company.
It's got to be tested by those people. The testing has got to be facilitated. And there are a raft of other issues as well which need to be overcome. But those are some of the things that need to be in place. So we would have to partner with a company who understood all of these issues and who were able to work with us. And to that event, it has to be mutually financially beneficial. Вот смотрите, та же программа JSA. На немецком она у нас есть. Для того, чтобы сделать эту локализацию, понадобилось очень много времени. Почему? Что такое хорошая локализация? Скажем, на примере JSA. Это нужно перевести около 2000 команд, дальше перевести около 500 страниц документации. Она должна быть на национальном языке, на языке той страны, для которой мы локализуем. А дальше обеспечить тестирование, причем направленное тестирование, где работают представители той страны вместе с нами, как разработчиками. Дальше обеспечить поддержку для этой программы, потому что нет смысла продавать что-то без обеспечения поддержки. А для того, чтобы все это сделать, нужна компания в стране, для которой мы это локализуем. И компания, во-первых, должна иметь возможность все это осуществить, не всякая компания это сделает. А во-вторых, это должно быть финансово интересно и для нас, и для той компании. Видите, что включается в локализацию? Тогда еще сразу вопрос. Я сейчас никак не affiliated, как это по-русски, господи? Не связан. Не аффилирован. Не аффилирован, не связан с компанией Elite Group, но я работал в ней почти 8 лет, и я могу с уверенностью сказать, что эта компания смогла бы сделать всю эту работу. Я занимался этими вещами, был менеджером по локализации там. So for the Russian market, I used to work for Elite Group, although I'm not affiliated with that company at any rate right now or in any capacity. But I worked there for 8 years, and I know that they're a great localizer. So my question is, why not partner with somebody like that? It could be possible in the future if I was convinced that the sales were there, because that's what it comes down to, unfortunately, and that is the bottom line. But I do have a good relationship with the Elite Group. I am a beta tester for the L Braille, and also particularly JAWS as well. There is an Elite Group presence on the JAWS beta side. Да, это хороший вопрос. Здесь ключевая вещь – это продажи. Мы могли бы сотрудничать с Elite Group, если бы я был убежден, что будут продажи. Причем продажи достаточные для того, чтобы, собственно, обосновать это сотрудничество. Что касается самого сотрудничества с Elite Group, я никаких проблем здесь не вижу. Мы хорошо знакомы, хорошо общаемся с этой компанией. Я участвую в программе бета-тестирования компьютера L Braille. И также достаточно большое и серьезное присутствие компании Elite Group в рассылке для бета-тестеров программы JAWS. For example, one of the products, and we do have quite a number of different JAWS-based products now, one of the products that I've just finished developing is called Elegance for L Braille. Awesomeness. Pure awesomeness. Извините, я вклинился тут. Да, мы делаем и разные продукты для JAWS. Да, Андрей очень восхищен данным продуктом. Андрей восхищен продуктом, который называется Elegance. На что Андрей сказал awesomeness, там крутизна или круть полная вообще. Вообще невероятно, да. Да, вот про круть полную вообще. Зрителям, что ли, здесь? А то тут сейчас будет... Я думаю, что Брайан расскажет зрителям лучше, что это такое. So tell the audience, if you would, because they're asking about it, what it's all about. I would love to. С удовольствием, прям с удовольствием. So one of the difficulties with a product like the L Braille is that the learning curve is quite steep. If you imagine a situation where you are trying to control the entire Windows operating system with a Braille input keyboard, it is difficult for many people to grasp. There are keystrokes, dedicated keystrokes built into the JAWS to drive the focus display so that you can do that. But some people, in fact many people, do find it difficult to do.
С Эльбрайлем ведь история вот какая. Там с помощью клавиатуры дисплея фокуса можно управлять компьютером, можно управлять всей операционной системой, то есть эмулировать любое нажатие, любую клавиатурную команду системы, команду компьютера. Можно-то можно. Только команды, которые для этого нужно вводить, не всем и не всегда легко запомнить. Есть немало людей, которые с этим мучаются. Такая распальцовка, вот эта вот расстановка рук и запоминание, заучивание самих этих команд, но это не очевидная штука. So my thought was, how would it be if you could press a key on the L braille and it would go into a dedicated mode? You could then type exactly what you wanted to happen. So, for example, if you wanted to close an application down, you could type Alt F4. If you wanted to open a file, you could type Control O. Obviously, it needs to be a little more abbreviated than that as you progress and as you want to get faster. So we have, for example, A space F4 for Alt F4 or C space O. But you can also launch any JAWS commands that way, and you can develop your own form of shorthand so that, for example, when you type a series of characters, it will launch a particular file. Or if you regularly go to the run dialog box, you can type the word run and it will automatically go there. Now that is all customizable by the user. То есть получается, что нужно с 8-точечной клавиатуры плюс пробел вводить, собственно говоря, команды компьютера, команды операционной системы. А я подумал, а что если сделать специальный режим, в котором можно было бы просто напечатать эту команду, написать, что хочешь. Ну, скажем, вы вызываете этот режим, вы хотите открыть какой-то файл в редакторе, вы пишете Ctrl-O, ну, просто Ctrl или Ctrl-O. Или вы хотите закрыть приложение, вы пишете Alt-F4 в этом специальном режиме. А дальше можно это еще и сокращать. Сделать, например, так, чтобы в этом режиме не нужно было прописывать целое вот это сочетание Alt-F4, а вы пишете А, пробел F4. Или Windows, там W, пробел R, чтобы Windows R, да, чтобы вызвать строку Run, выполнить. И более того, надо же сделать так, чтобы человек мог для себя самого эти сокращения вводить так, как ему удобно. И, соответственно, взаимодействовать с компьютером таким образом. Собственно, это мы и реализовали. Вау. Здесь есть пара вопросов из чата. У нас, естественно, приоритет. Иван, спасибо огромное за вопросы качественные. Значит, вопрос первый. Возможно ли разработать инструмент для создания скриптов, интуитивно понятный среднестатистическому пользователю компьютера? Сложнейший вопрос, на мой взгляд. Is it possible to design a script creation tool that would be intuitively understandable and that would be intuitive to use for an average computer user, meaning that the current script manager is not for the faint of heart? It is in development right now. Такой инструмент разрабатывается прямо сейчас. Wow. Вот так, Иван. That's surprising. Это удивительно, реально. I'm gonna be in line to purchase this. Я прямо уже в очередь встану, чтобы это дело купить. So just concluding the elegance for Так вот, по поводу elegance. I have, Elite Group have expressed an interest in testing that. Компания Elite Group выразила заинтересованность в тестировании этого продукта. Okay, so that is something that we may pursue in the future. Так что в будущем, я думаю, мы можем этим заняться. When are you planning to release that? А когда вы собираетесь это выпускать? I would say probably within the next 6 weeks or so. Где-то в течение ближайших 1,5 месяцев, 1,5-2 месяцев, как-то так. Вот очень интересно. That's gonna be amazing. И еще Иван спрашивает, он не понял на самом деле, это действительно не сразу понятно, что такое Лисий. Это дополнение для JAWS, в котором много скриптов или нет? Но на самом деле гораздо больше. So Lisi, is that an add-on for JAWS that is just a bunch of scripts, or is it just much more than that?
It comprises, as I say, a lot of additional services. Сервисов тоже, или как бы, ну да, служба сервисных приложений. Служб. Let me take one of the most popular, and we do have over 50 features in this product for the intermediate to advanced user. В этом продукте более 50 фишек. Я сейчас скажу о самой популярной, пожалуй. One of the things that people find most useful is a part of Lisi called Lisi Search. Такая штука Lisi Search, ее Lisi поиск. Lisi поиск, да. And this is a little like the JAWS Research It facility, only that it contains many, many more tools. Это немножко похоже на фишку в JAWS, которая, по-моему, называется «изучить». Изучить по-русски, да. Изучить, но там гораздо больше инструментов, чем просто JAWS-овский изучить. So, for example, we have the ability to check the weather, and it's not just checking the weather in the individual location or wherever the user selects, but there's a 7-day forecast in there, an hour-by-hour forecast, and so on. Например, там расширенная возможность посмотреть погоду в любом месте, которое человека интересует, и прогноз погоды на 7 дней, или прогноз погоды на каждый час и так далее. There is an RSS reader, a podcasting client. Клиент для RSS, клиент для подкастов. I'm just working at the moment on the ability to track packages worldwide. Я работаю над клиентом для отслеживания почтовых отправлений по всему миру. You can search in different libraries in different countries because many people are interested in audio books and textbooks. Там есть инструмент для поиска в библиотеках, причем в библиотеках разных стран, потому что люди интересуются аудиокнигами и текстовыми книгами. And there's even a currency converter. И даже конвертер валют. But to answer your question, all of this work for all of our products, including everything that I've mentioned, is done using JAWS scripting, which just illustrates how powerful it is. Но я, скажу о том, что вся наша работа для всех наших продуктов делается при помощи скриптового языка JAWS. И это иллюстрирует силу, мощь, возможности этого языка. Можно мне задать ему вопрос? Да, конечно. Don't you ever get frustrated or don't you ever get concerned Вас не раздражает о том, что when you hear that the number of JAWS users or the proportion of JAWS users is declining? So if когда JAWS вы goes слышите о down, том, что очень многие люди перестают пользоваться JAWS, и Да, их число снижается, да. if JAWS dies, your business dies. Если умрет JAWS, умрет ваш бизнес. I can't see that happening anytime soon, Я в ближайшем будущем этого не вижу. but it is because of some of the products, particularly that we develop, that people are using JAWS. There is no other option. So if people want to use our products, then that's just one of the many ways that JAWS can keep alive, surely. Я вам скажу больше. Как раз из-за наших продуктов у людей возникает необходимость использовать JAWS. Если они хотят наши продукты, то они будут пользоваться JAWS. Поэтому то, что мы делаем, оно как раз и помогает JAWS жить и развиваться. Do remember that we were a small company back in 2014 with very limited capital, and now we're a company with several thousand users and who are purchasing our products on a day-by-day basis, and that ranges from our products such as JSay and Lisi through to our scripts for other applications and training courses. There isn't a day goes by where someone isn't purchasing something, I'm very glad to say. So that must mean that there is still despite hearsay evidence, a very active JAWS community out there.
Я напомню, что еще в 2014 году мы были очень маленькой компанией. Сейчас у нас компания, у которой несколько тысяч пользователей, и каждый день кто-то что-то покупает. Я очень рад это отметить. Покупают, начиная от Лиси и Джейсей до нашего тренинга, наших учебных продуктов, обучающих продуктов, вот, и кастомизации, которые мы делаем, наших скриптов. И, в общем, наша компания как раз и вносит свой вклад в формирование и развитие сообщества пользователей JAWS. Да, Ксюша. Да, переходя, в общем-то, к вашему развитию бизнеса, так скажем, живя уже 10 лет в Великобритании, у меня сложилось впечатление, что все равно JAWS трудно приобрести человеку, который не работает и живет на пособие. Есть несколько способов приобретения продукции дорогостоящей. Это через государственные организации, которые позволяют людям оставаться, так скажем, на работе и помогают им устроиться на работу. Либо учась в школе, и школы или университеты, и также государственная поддержка студентов помогают это сделать. Но все равно, считайте, если это просто люди, которые живут, так скажем, дома, и, в общем, ничем особо не занимаются, то все равно, как удается вам сохранять такую большую аудиторию, ведь всего 5 или 10% незрячих людей на работе, те, кто работают. I've been living in in the UK for quite a while, and I've concluded that there are two ways to purchase a thing like JAWS. It's either for your job or for your school. For somebody who is just staying at home, he or she is not employed, that's out of reach. But on the other hand, only 5 to 10% of blind people in the UK are employed or are in school. With this limited proportion, how can you keep it profitable? Well, we seem to be able to manage it. Those people who are in the UK, who buy products such as Lisi, for example, are home users, and there are many hundreds of them that do rely on JAWS. And I would say that was the case with our training courses as well. I'm obviously very hopeful that with other countries other than the US, they will introduce the JAWS home annual license that they have there, because that is obviously very appealing to many people. I'm not sure that it'll happen anytime soon for various reasons, but we can always remain hopeful. They keep promising. Знаете, да, но у нас около 500 пользователей, домашних пользователей. Это обычные люди, которые приобрели, допустим, Lisi, они приобрели JAWS для себя. Это не так много, но все-таки это есть. У меня все-таки есть надежда, что в других странах, кроме Соединенных Штатов, будет возможность ежегодной подписки на домашнюю лицензию JAWS. Потому что в Штатах вы можете заплатить некую сумму денег, причем относительно небольшую, и вы пользуетесь маленькую, да, вы пользуетесь JAWS дома, вы получаете все обновления и так далее. В других странах такой лицензии пока нет. Я даже понимаю, почему. Я надеюсь, что это когда-то будет, хотя не могу предполагать, что это будет что это свершится в ближайшем будущем. А как в Великобритании государство поддерживает людей, которые хотят создать бизнес и его продвигать? Есть поддержка? Is there any government support or support from the state in the UK for people who start their own business and want to develop their own business? Or are they pretty much left on their own? Yes, there is, but we have not taken advantage of any of it. Поддержка такая есть, но мы ей не воспользовались. We haven't felt the need to do that. Мы подумали, а зачем? Наверное, сложно, если вы не работаете, и это достаточно... If you're not working, это занимает много времени развития собственного бизнеса. It takes resources. Жить на что-то нужно. You've got to live on something, even when you're starting your own business. That's quite right, and that's why you have to sell products. Так нужно, именно поэтому и надо продавать что-то. Как же продавать, если вас никто не знает? How do you sell if nobody knows you, if you're just starting? You've got to get out there. You've got to get on social media. You've got to, if necessary, advertise with different organizations. Let them know that you're out there.
Particularly social media is very important these days. Make sure you have a very good website which people could approach if they're searching for different products or services relating to, in our case, visual impairment. Ensure that the individual website comes up in those search results. There is a lot you can do, but you've got to get out there and bang the drum. Так вот, на самом деле нужно идти к людям, идти в социальные сети, приходить, заявлять о себе, иметь нормальный веб-сайт, идти к организациям, которые этим занимаются. Надо себя рекламировать, надо себя продвигать. Надо следить, например, чтобы, когда люди делают запросы по вопросам, касающимся вашего бизнеса, в нашем случае незрячим слабовидящим людям или технологии для незрячих слабовидящих людей, надо следить, чтобы все-таки в поисковике вы вылезали на первых строчках. Да, в это нужно вкладываться, но нужно, буквально выражение английское, бить в свой собственный барабан, нужно о себе рассказывать. I mean, sorry. Go ahead. Mm-hmm. Bear in mind that, as I was saying earlier on, one of the things I was actively doing until last year was actually visiting different companies and organizations, carrying out JAWS scripting. Now, with lockdown, particularly here in Wales, where we are, which started last March and is still going on, that strand of our business took a deep dive, and we had to think of other ways to be able to regenerate income. Now, fortunately, I have been able to do a lot of scripting work, which is done remotely. But it's when you're in business, you've always got to think of the worst thing that could happen and what you're going to do in order to combat that. And it's about reinventing yourself, making sure that you've got products out there which you can sell as a substitute, and then tell people about those. Понимаете, крутиться нужно, искать пути нужно. Вот до марта прошлого года я, например, постоянно занимался вот чем. Я руководитель компании, владелец компании. Но я ездил по разным организациям, по разным фирмам. Я продвигал свои продукты, рассказывал о своих продуктах, встречался с людьми. Вот был, что называется, на виду, как раз для того, чтобы нас знали, для того, чтобы знали, куда обратиться. И реагировал на запросы, которые возникают у людей конкретно на рабочем месте. В прошлом году, в марте прошлого года у нас начался режим самоизоляции, так называемый локдаун. И вот такая возможность у нас пропала. Так ездить, встречаться с людьми мы не можем. Значит, соответственно, вот эта часть бизнеса просела. И, соответственно, здесь, как бизнесмен, ты задаешь себе вопрос, а какой у меня план Б, а какой у меня запасной план? Значит, надо иметь продукт, который мы можем продавать взамен того продукта, который в какое-то время утрачиваем. А в моем случае это конкретно скриптинг, это конкретно кастомизация. И когда у нас просела та часть бизнеса, нужно было развивать другую часть бизнеса. Это то, как раз с чего я начал свой ответ. Крутиться надо. Поскольку у нас время уже достаточно подходит к концу, вопрос провокационный и очень важный этого эфира. Да, у нас вообще принято, в странах бывшего СССР принято считать, что у многих незрячих, что платить это, или тяжело, или не надо, или кому-то всем все должны. Я например, был у тебя, Брайан, на курсе по реперу и заплатил свою денежку за это. И знаешь, что ты берешь просто за обучающие курсы денежки с людей. Вопрос, к тебе не приходили, не говорили, а почему ты вот такой нехороший, берешь денежки, и как ты вообще так можешь со своих же незрячих брать деньги? There are a couple of facets to this question. Here in Russia and the former USSR countries, it is regarded by some people a bad taste or bad manners to charge money, especially if you are blind, you're charging somebody else. And then there is the attitude that if you are blind, you're kind of entitled to receive things for free. Do you face anything like this in your country? If so, how do you respond to this? Like, for example, Andre says, I took your class, I took your training course, and I paid money, whereas others might be resisting to that because there is that culture of entitlement that's being sown in. How do you deal with this, and is that even something that's familiar to you? We are not, as blind people, entitled to anything. We should not feel that we
are entitled. The world does not owe us a living. Во-первых, тот факт, что мы слепые, не значит, что кто-то что-то нам должен. И не имеем мы права чувствовать или воображать себе, что мир должен заботиться о нашей жизни. If I want somebody to clean my windows of my home, I pay them. If I want somebody to do any job for me, I obviously have to pay them. And the same is true for people who are blind, who are offering services or products like this. If you want a quality service, no matter whether the person is blind or sighted, you have to pay for that service. Если я хочу, чтобы мне вымыли окна, я буду платить мойщику окон. Если я хочу, чтобы мне предоставили услугу, я буду платить тому, кто предоставляет мне эту услугу. И неважно, слепой, не слепой, мне нужна какая-то услуга, я буду платить. И неважно, кто ее предоставляет, слепой или не слепой, я также ему буду платить. Part of the question. Go ahead. Sorry. I'm very grateful to all the people, particularly individuals, who have supported us and who have purchased our products and training courses over the years. I'm very, very grateful indeed, because obviously that has made us a viable business. And even though we're still in lockdown, unlike many, we are still here. And one of the things that we actually do is give something back, if we possibly can, to blind people. So if it's at all possible, we will reduce the cost of a product. And we did that in the case of Lisi. Once it had become a sustainable product, we did actually give something back to the blindness community by reducing the cost. Я очень благодарен тем людям, которые нас поддерживают, которые приобретают наши продукты, которые приобретают наше обучение. И мы стараемся что-то воздать, что-то вернуть нашему сообществу незрячих пользователей. Ну, например, там, где это возможно, мы пытаемся сократить стоимость или снизить стоимость продуктов. Наш бизнес, наша модель бизнеса пришла к тому, что мы стоим твердо на ногах, что мы развиваемся. Когда мы поняли, что продукт Lisi тоже твердо стоит на ногах, тоже он развивается, мы сократили его цену, мы снизили его цену. И вот таким образом мы, собственно, и возвращаем сообществу благодарность за то, как сообщество нас поддерживает. But part of the question, though, was some of those people, many of those people do not have a job. And that kind of ruins your argument. If you have a job, you can pay. If you do not have a job and you need the product and you cannot pay, so... A lot of seeing individuals or people with other disabilities, they don't have employment either. There's very high unemployment in the UK, for example. So, no, I'm afraid I have no concerns about this at all. Там в вопросе был еще такой момент, который не перевел, к сожалению, сразу, что многие из этих незрячих людей безработные, поэтому не могут себе позволить какой-то продукт, который им нужен. И ответ был только что такой. Ну, слушайте, немало безработных и среди зрячих людей, немало безработных и среди людей с другими инвалидностями. Поэтому аргумент типа «я не работаю, я не могу себе позволить», этот аргумент меня совершенно не волнует. In fact, I would go as far as saying that the fact that we have these products actually is helping those people who are in work to stay in work. Я бы сказал даже больше. Тот факт, что у нас есть эти продукты, помогает людям, работающим, сохранить работу. С одной стороны, конечно, если вы сотрудничаете, особенно с организациями или нашей организацией Access to Work, то вас, конечно, многие знают. Yeah, because people know you and you're like working together or cooperating with Access to Work, the organization I work for, and so on. Then many people are familiar with you. Many people know who you are. Is that a question? No, it's a statement. Okay. But it sounded kind of harsh, though. I mean, your response, because in our context is, I know some very excellent foundations that will say we'll support blind people, we'll provide them free training, free this, free that, and so on. And you're here and saying no, we're not entitled to anything. Вот у нас, да,
Мы все людям дадим, а здесь оказывается, что в Англии совершенно Да. по-другому, никто никому ничего не должен. Да, вот сейчас организация, один из известных фондов, да, у них программа обучения, типа, ребята, вы приходите, мы вас бесплатно обучим. Да. И такого очень много. А у него совершенно другая философия, то, что он Да, сейчас совершенно представил, верно, но да. принципиально другое. Да, безусловно. So do you see those people as competitors, those who provide services for free Вы видите этих людей как конкурентов, тех, кто бесплатно предоставляет and услуги? take the incentive to pay away from blind people? И инициатива платить, она таким образом уходит от незрячих. То есть вы их заставляете, что, приходите к мысли, что все должно быть бесплатно. No, I don't see them as competitors at all. People have a choice as to whether they would like to pay for our services or take advantage of what's available free. And there is a very good case in point that a lot of people, fortunately for everybody, do produce JAWS scripts for applications, and some of them double up or duplicate on some of the things that we do. There are other free screen readers available, and people can use those if they want to. And if they want to pay for our services, we're here. We'll offer whatever we possibly can in the best way that we can. And people have a choice as to what they want to do. Нет, конечно, я их не считаю конкурентами. Очень важно, чтобы у людей был выбор. Хотят платят, хотят не платят, хотят берут бесплатные скрипты для разных приложений, в том числе и для тех, которые мы скриптуем, кстати. Бесплатные программы экранного доступа без проблем. Хотят, приходят к нам и платят за то, что мы предоставляем, если их это интересует. Позиция, в принципе, понятна. У нас действительно уже остается очень-очень мало времени. И, Брайан, тогда последнее слово, последнее какое-то, может быть, обращение к нашей аудитории, что бы ты хотел сказать? А можно мне немножко конкретизировать это, Андрей? Да, конечно. Я хотел бы спросить Брайана, если незрячий человек, он технически подготовлен... Во-первых, что нужно, какие навыки нужны от незрячего человека, кроме технической подготовленности, чтобы начать бизнес по тифлотехнике или кастомизации и так далее. И как за это взяться? Можно об этом спросить? Да, конечно. So my question is basically, this is the final question. So, okay, we have, in this audience, there are people who know technology and they know adaptive technology. That's the reason why they listen to us here. If somebody like that wants to start a business doing technology training or scripting or NVDA add-on writing and so on, and charging money for that, what are some of the qualifications that it takes? And what are the steps for that person? What are the things to think through for that person and the steps to take from being a technology geek to being a businessman around technology? I think the first thing is you need a product or a series of products before you even start working in business. We were very lucky. We did have that. So you need that to begin with and to promote whatever that product is, and that will enable you to get a feel for whether you have a viable business or not. Because if there is interest out there, then that might say to you, yes, I could make a go of this. Прежде чем начинать бизнес, нужен продукт. В нашем случае этот продукт был, нам было легко. То есть прежде чем думать о бизнесе, нужно подумать о продукте, и затем вы уже начинаете продвигать этот продукт, и тогда вы почувствуете, а есть интерес или нет интереса. Если интерес есть, то достаточен ли этот интерес для того, чтобы из этого сделать бизнес. Если решаете, что достаточно, ну тогда беретесь и делаете. So market research is very important. And then assuming that you do have that, then obviously ensure that you promote yourself in all the places that we've discussed earlier on. Get a good website together. Start talking to organizations, particularly in your locality where it is that you're trying to serve. And see if people can recruit you to create scripts for them or anything like that, really. Or indeed to become a distributor for whatever product it is that you're selling. Так что, конечно, прежде всего продукт, дальше исследование рынка. Вы должны четко понимать, какой рынок, чего он требует, какие пожелания, особенности и так далее. А дальше продвижение.
Мы уже говорили о способах самопродвижения и через социальные сети, и через сайт. Посещайте организации, которые работают, ну, прежде всего, в вашем регионе, в вашем районе, в вашем городе. Общайтесь с ними, продвигайте себя, не бойтесь, не стесняйтесь продвигать себя. Возможно, если мы говорим про кастомизацию, этим организациям, в которые вы придете, как раз нужны ваши услуги или услуги, которые вы можете предоставить. То есть тут важно проявлять активность, серьезную активность. Отлично, спасибо за подробный ответ. И у Thank нас... you. That's been quite a detailed answer. У нас эфир наш подходит к концу. Я напоминаю, что в гостях у нас был Брайан Харджен. We do need to wrap up, though. Да, бизнесмен, радиоведущий, блогер, незрячий активист из Великобритании. С вами сегодня в виртуальной студии... С вами сегодня в виртуальной студии был я, Андрей Поликанин, Ксения Блейк. Всем пока и до новых встреч. Эфир реализовывала Полина Иванкевич, и перевод обеспечивал Олег Шевкун. Всем пока. Thank you, Brian. Thank you very much indeed. And again, it's been a pleasure to come onto the program to talk to you today. И для меня огромная радость и удовольствие быть сегодня в вашем эфире и беседовать с вами. Всем пока. Thank you so much. Тифлострим. Путешествие продолжается.